introduce the program. Right. And I would like to say good morning, America, and good afternoon, Hungary. My name is Ákos Koller, and I would like to welcome you at the joint educational program series of the Hungarian Medical Association of America and the Meckler Institute of Neurological Diseases, the Mind Academy in Budapest, Hungary. To overcome the difficulties of the coronavirus pandemic, Professor László Meckler initiated this educational program on neuroscience, covering both basic and clinical aspects. The program is accredited by the Semmelweis University, Budapest, Hungary. And today we have two great speakers, as always. And the first one, Dr. Bianca Weinstock Gutmann, she will going to talk in English. And the topic of her presentation, multiple sclerosis in aging population. And the second one, we're gonna be Sámuel Komoly from Hungary. He was a great expert on multiple sclerosis. Dr. Bianca Weinstock is a professor of neurology at the Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences at University of Buffalo in New York, Buffalo, New York. He's also the director of the Jacobs Multiple Sclerosis Center for Treatment and Research and director of the Pediatric MS Center, and also executive director of the New York State MS Consortium. Her clinical practice is devoted to the comprehensive care of adult and children living with multiple sclerosis and other demyelinating disorders. And they provide a full spectrum of support services to the patient, including but not limited to neurocognitive assessment, physical and occupational therapy, and social work services to help the patient and family. She also served on a hospital inpatient service several times a year. As I mentioned, she directed the Pediatric Multiple Sclerosis Center of Buffalo, one of the initial 6 centers of excellence established by the National Multiple Sclerosis Society. And she also served as the executive director of the New York State Multiple Sclerosis Consortium, one of the largest MS registries in the nations. And her research interest aimed at better understanding of the heterogeneity of multiple sclerosis, identifying the predictors of disease progression with a primary focus on genetic and environmental interaction and influences on MS disease phenotype. She is also interested in response to the therapy, for example, influences on physical and neurocognitive status. And because this topic, especially in children, is insufficiently explored as of yet. Recent focus of her research include the understanding of the cholesterol into the multiple sclerosis and its influence on the pathology of this disease, the bone health and exercise program for patients with multiple sclerosis and aging, and also the various characteristics and biomarkers associated with multiple sclerosis. And she received her medical degree at the University of Bucharest. I have been there a couple of times myself for cardiovascular diseases. Then he finished his internship at the Carmel Hospital. Then he got the neurology at Separ Medical Center at Tel Aviv University, and then a fellowship at Mellon Center for Multiple Sclerosis Treatment and Research at Cleveland Clinic. As I mentioned, he has several employment and share his time at the university and also on the Jacobs Center of Multiple Sclerosis. She has received several awards: Humanitarian of the Year 1995, Business First Healthcare Top 50 Physician 2006, Neurology Resident Teacher of the Year of 2007, Stephen H. Kelly Award from the National Multiple Sclerosis Society, the Sustained Achievement Award, Impact Award for Research and Patient Care and Advocacy in 2018, then the Stockton Kimball Award in 2020. I think I would stop here and don't want to waste more time, and I would like to ask her to start her presentation.
Thank you so much. Thank you for introduction. It's a long one, yeah. So I will share. Okay, is it there? Yes, if you can, yes, down there, yes. Okay. So as mentioned before, and the long introduction, and thank you very much. I was interested, and I'm still interested in pediatric MS, but it appears that aging population, and I will show you how the importance of it, because the number of MS patients aging is increasing. It's a great and unfortunately gap on the research and the way we can treat these patients. So we enrolled now all our efforts to try to understand better aging population, and I will try to present the concerns and the initial findings in our research. These are my disclosures. So as we know, the MS is an inflammatory, immune-mediated disease affecting the central nervous system, but we do know also that there is a neurodegenerative component, that it starts actually from the earlier on, but it's predominantly affecting the progressive and late onset, more on the late onset disease. The symptoms varies. The presentation usually is the relapsing remitting disease, with recovery after. With the time we go on, the recovery is incomplete, and after a period of time, we have the progressive disease, during which time the number of relapses decreases. And we have also the primary progressive disease that may present also with some inflammatory aspects in the MRI, but with no superimposed relapses. The MRIs, we know what Dr. Metzger, it's so much on it, is helping us for diagnosis as location of the lesions, as the periventricular, corpus callosum, juxtacortical. But the issue that is mostly related to also my topic is the neurodegeneration, and evaluated primarily with loss of tissue, with atrophy, as you can see here. This is a late findings, and we clearly need to prevent this. So there is a lot of consideration and practices to try to understand and to count the number of MS patients. This program is so-called Atlas of MS. It's updated every few years. In 2013 was one, and the most recently is 2020. And the number of MS is increasing. As you can see still the gradient with a higher prevalence in the northern area and south, so above and below 40 degrees latitude. So looking on the numbers, in 2013 was 2.3 million. It's coming up now in 2020 up to 3 million all over the world. Still, women are much more affected than men. The age range is onset is between 20 and 50, but we also know that we have pediatrics, so before age 18 onset, as well as we see also onset later on after 50s. Why do we have a higher number? We diagnose better, but we also keep the life expectancy in our patient much longer. So this was a recent update on number of MS patients in US, and after many years that was kept at the 450,000, which is actually more an estimate. We got up to 1 million of a patient. You can still see the gradient higher in our area, northeast US, and lower in south, despite all the migration and moving around. So that is actually what brought up, and we started to see this also before. I will show you another country, is that the highest prevalence is actually in ages between 55 and 64. And actually men, we have even higher in 65 to 74. So the increasing number of aging population, it's not only in US, in Canada. And this is another presentation also shown in Germany, in Norway. And we do have a discrepancy on the number of patients aging enrolled in clinical trials. So there's clearly a concern on
identifying what medication can help our patients, how safe it is for aging population. If there are some patients enrolled between 50 and 60, they are very, very low. As you all know, the measurement and the approval of different disease-modifying therapy for MS are still using the EDSS that came out back in 1983, looking for disability. We hate this, but we know what it means. But clearly we have to improve our outcome measure. Even using the EDSS, where we said that EDSS of 6, which we're starting to use the cane, in the natural history, when we had the data suggesting that after 15, 20 years from the disease onset, 50% of patients may require to use the cane and consider to move to a secondary progressive disease, where since we have disease-modifying therapy, the number clearly significantly decreased, with only around 10% using the cane after 16 up to 17 years, and less than 20% considered to switch to a secondary progressive stage. However, the data from recurrent and repeated studies suggesting that actually the progression is primarily related to aging. And if it's much stronger element than the disease duration. This also, we can see the time from the onset of the disease to progression is actually shorter in late onset disease. Late onset disease that we go over 50 or very late onset over 60 is also associated with much more disability and progressive disease. There are also more primary progressive patients diagnosed later in age. As pathology, we do know that in very early stages, we have much more increased inflammatory changes, including in the periphery, CSF, but also associated with more relapses, new active enhancing lesion into the MRI. With the time go on, switching to a secondary progressive, but also with aging, we do see that there is a decrease in inflammatory markers. We'll go over a little bit more later on. And what it is, the inflammation is actually much more trapped within the CNS, the so-called compartmentalization of the inflammation. So clearly, if we want to be helpful, we have to prevent this. But if already we are in this stage, we have to identify treatments that are able to penetrate the blood-brain barrier and work into the inflamed brain. So this is a cartoon that I liked it, and only kind of summarizing what we see, that the number of relapses in early on is much higher. We see much higher relapses in children with MS than in adults. The number of relapses is decreasing. We see also at the same time the MRI lesion decreasing. As we can see with the conventional MRI, we see much less remyelination that exists, and they are much better and much efficient in the early ages, and later on less efficient with much more demyelination, axonal loss, and decreased synaptic plasticity. So I introduced two elements, and these are the autophagy and immunosenescence, as well as senescence on the cells of the brain. So the autophagy is actually the mechanism that tries to help to clean up all the toxic organelle. With aging, the autophagy is going down. The autophagy is associated with increasing immunosenescence, meaning the immune cells are becoming less efficient. There are also known much more information now going on the neurodegenerative disease. There are immunosenescent cells in the brain too. In addition, there is the so-called chronic inflammation that going on, calling this inflammaging, that also becoming evident with aging. The reason for it, possible to long exposure, one of the reasons is the increased exposure to chronic infection, viruses. We all now go around the ABV, but it's considered actually CMV. Chronic infection is probably much more related to the chronic inflammation, as well as the change in bacteria that's related to the microbiome.
So in general, as related to the immune system, all the cells, including the innate immune cell, the neutrophil, the macrophages, the T cell, their activity is decreasing, as well as the adaptive immune cells that are primarily related to the initiated of MS, including the T cells and the B cells. As related to inflammation, there is a consideration that there is a switch from the Th1, the pro-inflammatory that usually we see in MS. In aging is going to an abnormal Th2 development with abnormal, mostly antibody. So we can see also in aging population, late onset rheumatoid arthritis, late onset myasthenia gravis. So there is a clear change in the immune system with aging. Mitochondria is considered at the base of the possibility of the worsening and aging process. We do see mitochondrial dysfunction also an acute lesion earlier on, but in earlier stages, mitochondria is able to bypass this, trying to increase the number of, to multiply and survive. And that's mitochondrial dysfunction is primarily seen in oligos, oligodendrocyte, and neurons. Less seen in the macrophages and microglia, but clearly we need much more data on it. With the decrease in mitochondrial activity, sure enough, in the end, the cells will die. But it's also in the same time, it's clearly related and inducing less possibility of repair and remyelination. So the question, are MS patients actually aging faster? We do know that biological age is different than the chronological age. There are different scale of frailty. But one of the measures that's not a perfect is the telomere length. And we know that with aging, the telomere are reduced. And there was a study comparing the telomere lengths as an age-matched population, seeing that it's lower. Another study looked on the MRI findings and EDSS, suggesting that the lower telomere was associated with more progression in EDSS and more brain atrophy. So as already mentioned, there are studies clearly supporting, and we know in practice, and we see this, that with age, the number of relapses is decreasing. The number of new lesions, and especially acute enhancing GAD lesion, are decreasing too. And there was a kind of an estimate that every 5 years after the onset of the disease, we have a 17% reduction also in, as I said, in relapses. This was a nice study looking and comparing the presence of active lesion during the studies. As mentioned, most of the study have very few patients over 50s. But it's clearly seen that the number of GAD lesions are much decreasing with age significantly, and sure enough with the disease progression. A very important fact that we have to keep in mind is that if indeed the relapses are decreasing, if it does happen, the recovery from relapse is also decreased. So even if it's lower, we should consider and do all of our possibilities to prevent relapses also in aging population. This was a study was recently published from our pediatric group that we have pediatric patients and we have also adult patients on different ages. The adult population came from Boston, from their registry. And what we found is actually that indeed the recovery, we looked at primary recovery to completely normal, it's clearly better in children. And with age, 10 years aging, we see a less efficient recovery. This was a study that we looked on MRI's measure of atrophy between MS patient, we have over 100 patients, and compare with HMAA Parkinson, Alzheimer, the mild-cognitive impairment, and healthy control. So what we found, and what is kind of expected, is the whole brain volume was lower in MS. All this neurodegenerative disease is also lower than the healthy control. When differentiated between white matter,
to gray matter. MS patient had the lowest white matter volume, but in gray matter, although also lower than the general healthy population, the lowest was in Alzheimer's disease. So going to the treatment, as we are very proud that Dr. Jacobs was the first developing and experiencing interferon, first with intrathecal natural interferon, and after then when it became available, the recombinant interferon. But since then, a long way, and we're very proud, the MS specialists that can do something for our patient. We have over 20 disease-modifying therapies. Unfortunately, most of them are really working primarily in decreasing the number of relapses, decreasing the number of lesions, and efficacy on preventing the progression, especially later on, is limited. And this was a meta-analysis on a different study, clearly supporting that after 40, and especially after 50, the benefit of disease-modifying therapy available today is decreasing on preventing disease progression. The efficacy on patients more or less than 55 or 50 as related to relapses or to lesion is pretty much similar, but preventive progression is decreased. So it's coming back, besides the efficacy, that is the primary issue that we are considering when we deciding the therapy, continuing the therapy, is actually the safety. With aging population, the risk for infection is much higher. And we all went through the COVID period of time when we saw the more significant comorbidity and unfortunately deaths in patients treated with a very high efficacy, primarily B-cell depleting therapy in MS patient. Also, data supporting that increased mortality, unfortunately, in aging population treated with more aggressive therapies. As well as we know about natalizumab, it's one of the most effective therapies. The risk for the progressive multifocal leukoencephalopathy, PML, is higher in older population, and if it is, it's with more severe prognosis. In addition, sure enough, the neoplasm. We know that the cancer is increasing after age 50. Sure enough, if we add on and long-term more immunosuppressive therapy, the neoplasm, the risk for cancer is increasing. Another consideration is looking for the lymphocytes or the other blood tests. We see that aging population have a decrease in the recovery of the white blood cell primary lymphocytes. It's much more delayed, with increasing risk for infection and neoplasm, sure. So I would want to bring up, as mentioned, our registry, the Neurostate Consortium registry that also Dr. Jacobs initiated back in 1996. We try to keep up this going, and over 20 years, hard to fund, as we all know, that looking for research funding. The initial compound was 15 centers. Now we go down to 12 centers. We have over 10,000 patients followed and updating this. That's important because we're monitoring this patient, but also identifying the effect of the newer medication. So with all what I said before, with the consideration that all the disease-modifying therapy and aging population may have less efficacy and more concern of side effects, there is a lot of the consideration recommendation to consider discontinuing all disease-modifying therapy in the aging population. There are 3 ongoing studies randomized and comparing continuing but discontinuing. We have 1 in Europe and 2 in US. In US, the DISCO study that I only mentioned it, they already have all the enrollment, and the enrollment is meaning patients that over 55 did not have for the last 5 years any relapses or any new lesion in the brain, no relation to the yes or no progression. And as I said, the enrollment is already done, and they will have probably in a year or so outcome. Now, we looked retrospectively in our consortium data. We published this recently, and we have over 250 patients. And we looked, 72% of them, they were actually stable 2 years before discontinuing. After discontinuing, we have 1/3 of them actually progressed. Now, you can
C, are you looking for the half full or half empty glass? So 30% progressed, over 60% were stable within 2 years. We did see after 3 years and so on that the number of progression is much longer. Sure enough, the best comparison is to have the group, and that's what the study done, group continuing the medication. But it's what we're talking to our patient and what we're letting them know after age 60 or sometimes 70s. They're asking us, should we continue? Should we change the medication? There are newer medication. Everyone wants to have something new and all this commercial brought up. So we have to say that and provide the information, even if the patient is stable at the time, the concern is for 30%. We don't have the best biomarkers because when we compared the progression of the disease on younger versus older population, we didn't see a difference. So we have to follow, but we have to provide this information that probably it's not for all the patient to discontinue the medication, and probably an additional benefit is seen on continuing the medication. Now I move to comorbidities. As all we know, it's the aging population. We have increased comorbidities, and you can see only here on hypertension is sure over 60 it's 50% of patients. This is an MS patient. An interesting fact was that looking on the most comorbidities identified in MS patient with depression, anxiety, and the cardiovascular, the hypertension, hyperlipidemia, diabetes, there was a very fast increase at the time of the diagnosis as compared with 5 years before. We have a lot of information coming up now on the effect of comorbidities and MS, especially in cardiovascular, besides the depression and anxiety. Clearly have identified the presence of comorbidities delaying the diagnosis, but also the presence of comorbidities being more than 1, 2, or 3 are associated with a faster decline on the disease status. Now, as you all know, remember the Swan diet that came out in the early 50s, and that he came out first from the risk for MS that's found in Norway, the difference between the coastal area versus the inside region. And the only difference, considering that they have a pretty much similar genetic background, was only their diet. So the coastal have a less than the patient that were farmers inside of Norway. Recommended to everyone to get a low-fat diet, less than 20, and considering that adding on the polyunsaturated fatty acid as cod liver oil and veggie oil will be only helpful to maintain this diet. And data after then suggesting that actually the adding on of the polyunsaturated was much more helpful. And in earlier 1990s, he clearly evaluated good dieters to the less dieters and identified that after over 35 years that 67% of patients that maintained the diet was actually less, also looking on mortality and morbidity, much better than the limited or no dieters. And there are very few patients that were able to be identified after 50 years, only 15, but there were under 70, 80s, and 13 in good health. This is all what we're talking about with no disease-modifying therapies. But anyway, I started to consider this. I had actually my first study ever, tried to add on the fish oils on patients in addition to disease-modifying therapy, and indeed it was a benefit. I used only the patient-reported outcome, the SF-36. But I looked on the cholesterol in 500 patients that we have the longitudinal data. And actually what we found is that the patient with high cholesterol and especially high LDL had a faster progression on their EDSS and higher atrophy after matching. We have also data with collaborated from Czech Republic that had a very early clinical isolated syndrome study, all treated with Avonex, and we were able to obtain their serum to evaluate cholesterol and identify the high cholesterol was associated with higher concern
increase in the lesion load and MRI. So we had another cohort of patients that we have at the baseline and also healthy controls, and also we follow them for 5 years, looking primarily on the comorbidities. And we found that the patients with increase in the total cholesterol during these 5 years were having also more lesions than the ones that remained the same on the total cholesterol. The HDL was protective, had less atrophy, and less risk to switch to secondary progressive within these 5 years. So data on also many other centers started to look on the importance, as we know, besides the cardiovascular and the effect on heart and blood pressure and stroke and so on. This appears to influence actually the MS status. And this was an early study, early patient, and the CombiRx, you probably know about the comparison between Copaxone to Avonex versus the combination. The combination didn't show much difference between the each alone, but they also found that patients with dyslipidemia have a 30% increase in risk of activity, not only inflammation, but also disease progression. In our previous cohort that we followed for 5 years, we also showed that presence of hypertension, presence of heart disease was associated with increased brain atrophy. And we looked on the patient's questionnaire too, on their diet, on their lifestyle. So clearly we found that, as I said, increased the hypertension, the blood pressure was associated with more atrophy. Same also for patient with heart disease, and the patient with more, worse lifestyle, so issue on the diet with fats and increase in alcohol and smoking had also increased atrophy and more lesion. So we have to treat comorbidities as for all our patients, but that is what usually I'm talking to my patient, you have to pay attention. Often they considering us a primary referral and do not have so much relation to the primary. We re-emphasize the importance of treating because all these comorbidities with MS are worse combination than each on the other person without MS. And but also what I want to bring up is actually the possible benefit of different medication for MS itself, not only controlling the comorbidities. We all know about the statins, and the ongoing study on statins in UK for preventing brain atrophy for patients with secondary progressive and preserving cognition. This was a study, again, not an aging population, on patients that active, they were in the first-line therapy, the interferon Copaxone, that have still active enhancing lesion, and they were treated with metformin or pioglitazone. And what they found that the number of the lesion went down. Now, metformin is coming up more and more, that as a very efficacious therapy, very cheap, if the patient can tolerate. But the interesting fact on metformin is actually that has a possibility of also repair of remyelination. There is actually an ongoing study in pediatric MS in Canada for kids with MS giving their metformin. And the pioglitazone, we know that they have an anti-inflammatory data. There's a lot of data on animal models and so on. So they're having additional, not only decreasing the sugar, the glucose, but also having anti-inflammatory effect. Smoking, as mentioned before, shown as a risk factor for MS, but also for progression. From all the risk factors, vitamin D, the ABV, the smoking, the obesity, smoking is actually the strongest one, showing that it's not only a risk factor, but also interfering in disease progression. Bone status, we showed that, and we know that the bone and osteoporosis is seen in MS patient much more, considered to be associated primarily with disability and not walking, but we did really identify the patient even with a full ambulatory status. They do have much more bone loss than MS. We consider there's a different, risk associated with all the inflammatory factors. We actually showed that interferon may help. And it's primarily to increase the production of osteocalcin.
It's important to monitor. We also found that osteoporosis is present also on men earlier on than the counterparts without MS. So going to cancer, on Dr. Metzler, backyard. So for a long time, it was considered, and the data supported, that MS patients have actually less cancer. This is a paper also that we had from our consortium looking on patient-reported cancer. And so 2016, most of these patients still being on treatment with first-line therapies. And comparing with the New York data, we still found that MS patients have a lower risk. However, as we all know that the number is coming up, increasing, also Norway data and so on. Is this because we have an increased aging population, or is also because our medication we're using more potent, more immunosuppressive, longer time? And the cognition. The cognition, clearly we know that patients with MS have cognitive problem. We can find with specific testing from the earlier on, even the clinical isolated syndrome, found even in the early on the so-called radiological isolated syndrome, and sure enough is increasing risk with the disease progression. All our patients and all of us, right, with aging are concerned that we have a problem. Now the problem is coming and increasing the cognitive issues on aging population. Is this MS related, or is this superimposed comorbidity as Alzheimer or other dementia? And it's clearly a concern. We're still trying to identify. The number of Alzheimer patients really is very low. You can find very few reports out there. And the important is to evaluate cognitive batteries. Our cognitive batteries specific for MS, trying to condense them. The initial cognitive testing during the AVONEX study with Dr. Jacobs took 6 hours. Clearly, and only 60% of patients wanted to keep going for 2 years. So with all his, Dr. Benedict is one of the leader of cognition, is one of our colleagues. And it was able to go down to around 90 minutes with much more oriented batteries for MS, primarily looking on the processing speed, but also other domains, but less than the domain using for aging population. What we found in the preliminary data, and we're still very much involved into it, on the cognitive status on patients, especially on aging, that as we see in the earlier stages, we have much more cognitive processing speed affected. On aging population, the verbal categorical fluency is also affected. And this could be seen also in the mild cognitive impairment patient. So now we have to try to identify which one is, especially on this mild cognitive impairment patient that may have these elements, or is it this MS only supported with aging, or it's an associated neurodegenerative as Alzheimer and so on. What we have up to now is actually the information on the speed of changing. From the beginning, even if you find a cognitive decline or cognitive problem in the early patients, the decline rate is slow. And it appears that the same rate of slow changes with aging, again, matched to the aging population, remained almost the same. Where in Alzheimer patients, we do have a much faster decline. Therefore, we recommended for our patients with aging as well, the younger, although younger, usually we're doing once every 2 years, starting from the baseline, the diagnosis. In aging population, especially with patients with more concern on cognition, to do it in a yearly basis. Sure enough, presence of using of additional testing, including PET and with amyloid and other biomarkers, will be very important to be used further in our patient to be sure that it's still only MS and is not a superimposed other neurodegenerative disease. Looking on also on measuring, right? As all our patients, and as we all know, aging, we have problems going up, balance problems. So we had a recent study that is already in press, looking on more sensitive measures. I mentioned about EDSS, but additional elements that used in clinical trials is also the time 25-foot walk.
And on this, it was showing already that 20% change is more than a good day versus bad day. So we had this study for validation, and after then used it on 200 patients that followed for 2 years. This is called extended time up and go. Developed an aging population in VA before. And what we found as validity with 60 patients, 2 centers, 2 different people looking under 2 weeks, that a change of 15% is a clinical significance. We looked also on the 2 years, 200 patients. And we did see that there's a good correlation between 25-foot walk and the ETUG, that we have a full number, a total number of all these elements, sitting down, getting up, start walking, that is also an issue, walking for 8 meters, coming back and sitting down. So all these elements separate and all together, correlated with a 25-foot walk. But when we looked into we had over a little bit 32 months follow-up, that the patient worsened in ETUG was 15%, was higher than the 25-foot walk, and it was better predictor of EDSS worsening. Sure, this has to be replicated and so on. It takes a bit longer time, but seems that are much more pointing at the problems with aging population. And with this, I will concede with evaluating patient-reported outcome. In our consortium data, we have 1 page, so-called life, where the patient is putting on their physical part, going up, downstairs, difficulty versus mental part. And we already published data that patients with increased fatigue from the beginning, they are better predictor for progression within 5 years than our EDSS and our measurement at baseline. And we had another study that looking on really aging population over 65 that we followed there for almost 6 years. And so they were, again, the mean age for 67, followed there for over 60 years and for 6 years. And when we divided on our measure on EDSS, 44% were stable for this time. 55% were actually progressed based on our EDSS. The interesting fact was, though, that many of these patients complained of the problems getting up from sofa, climbing stairs, difficulty driving, bowel incontinence, and the same percentage of patients with these complaints were in between the group that we defined as stable versus progressing. So we clearly need, and they're starting to become more and more patient-reported data, to be included into the clinical trials and our longitudinal measurement of our patients. So in conclusion, we need to identify on everyone, but especially in aging population with a higher risk comorbidities, treat them, and being very strong on it. Lifestyles, even, very important on wellness, pushing towards, the exercise, social interaction, activity, challenging the brain. And sure enough, for the researcher, we have to get better, getting biomarkers, getting better measures in clinical trials, include aging population clinical trials, and identify really treatment that are much more targeting the neurodegeneration and being able, as I said, to penetrate the blood-brain barrier and interfere with the activated microglia and increasing eventually the autophagy, decreasing the senescence, not only the immune senescence, but also, as we know, about the senescence of the microglia and so on. So that is my group. They are clinical, wonderful young colleagues. That's the Bahu Neuroimaging Center. That's we very great collaborators, Dr. Benedict, our neurocognitive, our neuro-ophthalmologist, and Penny is our patient advocate. She has a mess and helping our program developing. And Dr. Ramanathan is our lab director. And thank you very much. Thank you very much, Dr. Bianca, for this excellent talk. And I wonder if there are questions from the audience. I can write it in the chat or just via the microphone.
Sorry, I'm Samuel Komoly, the next speaker. May I ask a question? Oh, sure. You mentioned that in the elderly MS population, probably the mitochondrial dysfunction is present in oligos, or at least some damage to the mitochondria and the neurons, but not in the macrophages or maybe in the lymphocytes. I'm not sure about the last one. My question is whether the drive force in progression could be more or as equal to the autoimmunity, or the dysfunction due to the mitochondrial dysfunction. The oligos can not so effectively protect themselves than in the youngsters or even in the kids. Absolutely. I do think that the mitochondrial dysfunction, it's for the progressive stage of disease, especially for aging, is absolutely, I think, the primary driver. Good. Thank you very much, because any model I am showing, the cuprizon model, is based on primary mitochondrial dysfunction in the oligos. It's very clear. There is no inflammation or autoimmunity, but it's difficult to extrapolate to human, of course. As I mentioned, the inflammatory process for measuring whatever we are measuring, it's still there, decreasing. Seems that, as I said, there is a shift for the acquired immune system towards the so-called Th2 cells. But I think it altogether is the neuroprotection, is limited. There is much more neurodegeneration. I think that the aging process is fasting in this mitochondrial dysfunction, with the reason for exposure to long-term inflammation and more within autoimmune problem if it is in between, but also with what we know, the chronic infection, as we know before, also Alzheimer having much more higher risk of the chronic infection identified and so on. So that's part of the risk. We don't have any treatment, and everyone is now trying to treat EBV and CMV. But absolutely, any possibility to identify, to increase the mitochondrial function, I think that will be one of the best treatment for aging, including aging with MS. May I ask another question? Sure. Concerning the diet, you mentioned the lipid and the Mediterranean diet we are all known about. Can you imagine there is something in the stuff which is added to the food that we are eating, not to get wrong or get more colorful and so on and so on? So on. Do you mean what? You know what I mean? These meaning, So any kind of among those somebody which is toxic to mitochondria, or a long exposition needs to dose something, if there is any, to provoke an inside-out mechanism, MS or either elderly? I think that supplements. Could you follow me? Okay, thanks. Yeah, I think the supplements, it's hard to many, people, not only MS patients, are easier and like them to take a pill, and thinks that this will be better. I still consider that the food is much more helpful. Now, all the additional phytosterols, all the other anti-inflammatory supplements, anti-inflammatory elements from fruits and veggie, I think that are very helpful. We don't have the clear measure and provide a clear-cut diet to our patients, but in general, I think we can do it with the maximum to recommend low saturated fats, much more veggie, less meat, and that at the moment. Anything else extra, supplements, will still have to learn a little bit more on it, including the probiotics, prebiotics, all these things. I think we're not there yet, but I think at the moment the easiest way is the follow a good diet. As a Mediterranean diet is perfect. Interestingly, if I'm going back to my initial study, when I did as add-on, I went very low on the saturated fats. I added fish oil, and the comparator group was actually American Heart Association diet with less than 30% saturated fat.
Unfortunately, the company that gave me the fish oil didn't have other placebo, but gave me the olive oil that we know how good it is. And both groups lost weight, did better. They were all in medication. The problem was, the good part is that the one with the fish oil had less relapses, but the fatigue was better in the other group. So probably going down on too much fat is not good, or the fish oil, the olive oil is helping for fatigue. Yeah. Thank you. Bianca, I have a comment and a question. Okay. The comment is excellent talk, excellent review of all this information. I just want to, my comment is that the CME credits are not only at Semmelweis, but University at Buffalo. So for our American colleagues, they can email us to get credit for these lectures. Also like to thank Amiriza and Arsalan, who are international leaders of students in Hungary who have spread the word around, and hence we have over 40 individuals listening to your talk today. My question is a question that I've been dealing with for many years and never had a good answer. So I'm looking for you, Bianca, to your intelligence and direction. Okay. When I read MRIs on MS patients, one way I differentiate between vascular lesions versus demyelinating lesions is the fact that there is often DWI shine through, that the MS plaques have a tendency to be bright on DWI compared to chronic infarcts. Why is it that on diffusion weighted images, we have a tendency, not complete, to see DWI shine through? Okay, so I can tell you, my mother, you are much more on the MRI than me, but I can tell you what we know and what it's in between recommended. First of all, as you know, the so-called recommendation of the central vein, try to best and trying to push, and if it's possible to identify it, the number of what is the third of them or a fourth, whatever to try to differentiate between the MS as a diagnosis versus the ischemic demyelinating lesion. Now, the DWI issue was actually came up, and there were studies small before suggesting that these were, I'm not so sure if you see this all the time, but they're more supporting that may be actually associated with an acute event and may sometimes preceding the GAD lesions. So there were a few studies from one of my colleagues from Boston that he had only handful of patients that re-identified actually a clear DWI and wasn't shine true. It was clear DWI positive, and within a very short time, he had a GAD lesion. So actually preceding this. So that's what I can say, that it is some consideration that if you have the DWI, no risk of, hopefully, of any kind of ischemic events, it can actually, as I said, suggest acute inflammatory lesion, and often seen later on that there is enhancing lesion. Yeah, I think you're correct. The DWI restriction you see with CNS lymphomas. My presumption is there's an immunological response in these plaques that are relatively acute, and for that reason, you see a restriction of DWI, similar to what you see in hypercellular tumors like CNS lymphoma. Thank you, Bianca. Sure. Bianca, let me ask you this, that you mentioned that especially in young age, there is a recovery period. Do we know anything what mechanisms responsible for the recovery? Because then maybe we could treat the patient. It's our kids. They're recovering much better from any kind of injury than adults. But the repair process, the oligodendrocyte possibility to fix back is much better. So that is, and timely wise, before actually having any axonal damage and so on. Sure enough, the repair is not probably perfect, although there's no much remyelination MRIs in kids, but that is the consideration. The remyelination and repair processes are much more efficient in younger, in children, and also in younger population. With the time go on, including the mitochondria and so on, that decreasing the oligodendrocyte, capabilities, we see that plus, the time-wise, the axon damage, all this are associated with the disease progression and so on. But kids have
an unusual, but again, it's not only for MS and acute inflammatory, for all kinds of strokes and so on, they recover much faster. So it's also the repair, but probably also the synapses, the connection, much efficient than the older brain. Mm-hmm. Last question. Some comments in the recent studies on Epstein virus and MS. So the Epstein-Barr virus, it's clearly known for a long time as a risk, and that is all we know about. And it's re-emphasized that this is a risk. Now it's with this additional molecular mimicry showing similarity from the identified that the possibility why it's actually EBV infection can produce MS. We don't have so much data on effect on the progression. And that's the issue. So although we don't have a vaccine for EBV, eventually that will be present and available and given to youngsters that we check if they don't have the EBV and be treated. But in the long term, as I said, as relation to progression, it's not known. There is no consideration to eventually treat more for this, what I said, the mimicry type of the antigen. But altogether, I don't think that treatment, I think it's not efficient to try to do on the T cell or so on, specific treatment for anti-EBV. I think the presence of the chronic infection, as already mentioned, not only EBV, but also the CMV, and actually the combination is even worse, has to be tackled in preventing the disease progression. So I think that, as I said, all the data and all what we have today, it's clearly re-emphasizing and put in support that we do have the EBV as a risk factor for MS. As I said, we don't have, and also the timing probably, it's also the concern. We do have, especially if the EBV is much earlier than age 2, usually is a childhood, earlier than age 2, so very early on is increasing with the risk for pediatric MS. As we know, people that are not infected with EBV seen during the childhood, but only in adolescents, have usually mononucleosis, so a much severe immune response. Mononucleosis is one of the high risk for developing MS because the changes on the immune changes during the clinical mononucleosis. So it is, as I said, the virus have the presence on the B cell, the immortal B cell that have the EBV, but it's probably also the, as indicated in the recent in the science study on the mimicry with the myelin antigen. And we know all this issue on the possibility of the onset with the molecular mimicry. Thank you very much, Dr. Weinstock. Thank you very much. You can stay here. I don't think anybody's welcome. How is the chair? Now we move on to the next lecture, which will be in Hungarian. Okay. Everybody is welcome to stay and turn on the Google Translate. And the next speaker is Professor Komoly Sámuel. Thank you, Bianca. Thank you, Bianca. Thank you. And Professor Komoly Sámuel, aki 1977-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán, majd 1981-ben szerzett szakképesítést neurológiából. 1992-ben az orvostudomány kandidátusa, 98-ban habilitált, majd 1999-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kezdetben a Semmelweis Egyetem neurológiai dolgozott, 1977-től 93-ig, majd 1993-tól 2004-ig a Ján Ferenc Délpesti Kórház neurológia osztályát vezette. Ezután 2004-ben
átvette a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinika igazgatóságát, amit 2017-ig vezetett. Számos társaságnak a tagja és vezetője, így többek között a Magyar Neuropatológus Társaság, a Magyar Gerincgyógyászati Társaság, a Neurológiai Szakkollégium, a Magyarországi Fájdalomtársaság, valamint a Magyar Ideg- és Elmegyógyászati Társaság elnöke is volt 2009-től 2014-ig. 1997-től 2000-ig tagja volt a Sclerosis multiplex Társaság Nemzetközi Szövetségének tanácsadó testületére, valamint ez időben szintén a European Committee of Treatment and Research in Multiple Sclerosis tanácsának is a tagja volt. Számos külföldi tanulmányúton vett részt, így Angliában, Londonban, a Pszichiátriai Intézet Neuropatológiai Laboratóriumában, valamint 1889 és 91-ben a National Institute of Health Bethesdában, az Egyesült Államok Neurológiai Intézetének kísérletes neuropatológiai laboratóriumában dolgozott. A publikáció, számos publikációja van, mintegy 200, és tankönyve mintegy 8 könyvet írt, és több mint 5000 idézet van a munkáira. Hát nagy tisztelettel köszöntöm Komoly Sámuel professzor urat, és akkor megkérem, hogy tartsa meg az előadását. Nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő bevezetést, és mindjárt kinyitjuk a előadást is. A végén van. Jó, látható? Igen, rendben van, nagyon jó. És mozog is, azt nézzük meg. Igen, jó, tehát mozog is, oké. Jó, hát ehhez nem mindegy, hogy mit teszünk, és köszönöm a címfordításban a segítséget Komoly professzor úrnak. Majd a végére jutok el a SM-mel kapcsolatban. Előtte ismertetném ezt a cuprizonnal kiváltott demyelinisációt, amit említettem már az előző előadás diszkusziójában, hogy ez annyiban egy nagyon-nagyon érdekes modell, hogy ez primer módon, és csak az oligodendrogliákban a mitokondriumokat tönkreteszi. Tehát meg a mitokondriumok alakulnak ki, ezután jön egy oligodendroglia apoptózis, tudjuk az oligodendrogliának a mielin a nyúlványa, és így a demyelinizáció így következik be, és ebben a modellben gyakorlatilag nincs semmiféle immunológiai reakció. A másik, azt csak hogy zárójelben mondom, a fiatal kollégáknak szoktam ezt elmondani, hogy néha ha az adott pillanatban az ember csinál egy kísérletet, vagy dolgozik valahol, publikál valamit, és akkor az 20-25 évig nem idézik, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy fölöslegesen dolgozott az ember, mert én az első közleményemmel ezt most megéltem ebben a modellben, de ha amit csinál, letesz az ember, az megismételhető, más kezébe is úgy működik, akkor előbb-utóbb nem dolgozott hiába. Most nyilván ez kellene szerencsés véletlenek is, és itt a Sclerosis multiplexen előre bocsátsam. 2000-ben jelent meg egy olyan patológiai feldolgozás, ami a vezető neuropatológusok kezéből jött ki, hogy tulajdonképpen amit mi Sclerosis multiplexnek nevezünk klinikailag, a szövettanilag igazából 4 alcsoportra, szövettani alcsoportra osztható, és van 2 olyan alcsoport, amiben az oligodendroglia degeneráció az első lépés, ugyanúgy, mint a cuprizonban. Tehát itt jött egy analógia, ez 2000-ben volt ez a patológiai cikk, 2010-től majd fogok mutatni egy ábrát, hogy fölfutott ez a modell a 25-30 éves úgymond mellőzés után, de nem akarom tovább húzni az időt. Tehát ismertetném ezt a modellt, elsősorban morfológiai módszereket alkalmaztam, hogy használtam az összes kutatási periódusom során, mert én csak kirándulgattam, én alapvetően egy klinikus vagyok. Néhány saját megfigyelést bemutatnék, aztán meg elsősorban morfológiai analógiákat mutatok, hogy lehet tényleg lehet relevanciája. Tehát vannak ilyen demyelizációs szindrómák, ahol az oligókárosodása a primer, és azt is említettem, hogy tulajdonképpen 2
fő nézet van az SM keletkezésében, hogy kívül találkoznak a immunsejtek valamivel, amit aztán az agyba is megtalálnak, bemennek az agyba, és ott csinálják a bajt, tehát a Sclerosis multiplex patológiáját létrehozzák, vagy belül képződnek olyan epitópok, amik most, hogy újra felfedezték a likvornyirok kapcsolatot, amin a 1869-ben Schwab leírt, azok lejuthatnak a regionális nyirok csomóba, tehát bentről az agyból is indulhat az egész történet, és erre próbálnak rávilágítani, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy van ilyen lehetőség emberben is. Na, de térjünk rá erre a modellre. Ez egy nagyon egyszerű dolog, olyan 20 grammos egerek azok, amikor elválasztják a szülőktől őket, az egernek az a serdülőkora, azt használjuk az emberben, és tudjuk, hogy a serdülőkor az egy érzékeny időszak a Sclerosis multiplex kialakulása szempontjából. Egyszerűen belekeverjük a tápjukba, ez egy ilyen só vagy cukorszerű minőségű anyag, azt elporítjuk, belekeverjük, és szépen az egerek ezt eszik. És amit látunk, hogy először oligodendroglia károsodás, ezt Bill Blackmore írta le 1972-ben, utána jön a demyelinisáció, hogy mondtam, ugye, mert az oligó tartja fenn a mielin, és ami nagyon érdekes, hogyha áttesszük az egereket normál tápra, akkor ragyogó remyelinisáció alakul ki. Szerintem az amerikai kolléganő mondott, gyerekekben nagyon jó a remyelinisáció, ők is fiatal egerek még, tehát kiválóan remyelinizálnak. Tehát igazából a Sclerosis multiplexnek ezt a két aspektusát is lehet ezen tanulmányozni, és hosszabbadás után pedig axonpusztulás is kialakul ebbe a modellbe, és tehát az axonpusztulás szempontjából is egy használható modell. Tehát ez egy nagyon elektromikroszkópos képet mutatok, ez nagyon régi kép, 85-ben még Londonban csináltam, tehát föltűnt, hogy vannak ilyen kis fekete valamik, amikor nézem az agyat, és egyébként, ha megnézzük, véragygázavar nincs, a neuropil az épít, egy asztrocita még nem csinál semmit, tehát egy szelektív károsodást okoz egy olyan valami, amit megeszik az egér, tehát föltehetőleg ugye az agyátlan szervezetét mindenütt érinti, és aztán néhány nap múlva szaporodnak ezek a sötét sejtek, és igazából ezek igazolhatóak elektromikroszkópos jellegzetességük alapján, meg immunhisztokémiával is, vagy kettős jelölésekkel, hogy ezek apoptotikus oligodendrogliák. És ha tovább megyünk, akkor ez nem is tűnt föl nekem, amikor az első periódusomban nézektem ezeket a képeket, tehát 84-85-ben, hogy itt vannak ezek a valami nagyok mitokondriumok. És ezek a megamitokondriumok, egyébként májban már leírták, vagy 89-ben, tehát jó régen, ezek csak az oligodendrogliában jelennek meg. Itt van egy axon, egy myelinizált axon, itt van benne egy teljesen normális, teljesen fiziológiásan kinéző mitokondrium. Tehát szelektív, és az első, amit látunk, már a májban 6-8 óra után, én 3 napnál korábban nem néztem agyat, de akkor már bőven lehet látni ezeket a megamitokondriumokat, és utána, illetve első napon már megvannak, és második, harmadik nap meg már tömegével lehet látni, vagy nem tömegével, mert elég gyorsan eltűnnek a apoptotikus oligodendrogliák, de jönnek az apoptotikus oligodendrogliák. Tehát a piros mutatja a normál mitokondriát. Tehát rendkívül szelektíven hat ez a perosz, tehát az ételbe kevert valami. És ez mutat, ez már egy másik példa, ott van egy csomó megamitokondrium, és látszik, hogy az axonban, tehát szelektív, csak az oligodendrogliák mitokondriumát károsítja, erre nem tudunk választ adni. Majd most előre ugrottam, de a cuprizon nem tudjuk, hogy működik, és ennek a fő oka az, hogy nem oldható vízbe, hanem csak elég tömény alkoholba vagy DMSO-ba lehet feloldani, tehát nehéz vele in vitro dolgozni. De ez az első és egy fő jellegzetessége ennek az anyagnak, hogy a táplálékba adva szelektív mitokondrium károsodást, oligokárosodást okoz. Amikor az oligodendroglia ugye elpusztul, akkor az ő ágai, nyúlványai, a mielin hüvelyektől, a mielin sítek, bocsánat az zeneságért, és hogy ha elpusztul, kiúzzuk a virágot, a gyökerét, akkor előbb-utóbb ugye a nyúlványa is elkezdenek károsodni. És az alkoholizálódó mielin, az nagyon nagy inger a makrofágoknak, tehát a negyedik, ez a hetekig adjuk egyébként, ez most már az 5. hétnél tartunk, de első nap már látunk meg a mitokondriumot, harmadik nap pusztuló oligodendrogliát,
negyedik, ötödik, harmadik héten vakuolizált mielin, ötödik héten berohannak a makrofágok az agyba. Ez egy ilyen filmszerű kép, ha szabad így mondanom. Tehát itt van a makrofágnak a magja, itt van egy vakuolizált mielinnel körülvett axon, még benne a makrofág citoplazmájában, itt egy másik, és itt pedig már a makrofág lehette a mielint az axonról, ez úgy, hát angol nude axon, meztelen axonnak hívjuk, és a makrofág az axon nem bántja, az axon pusztulás mechanizmusa valószínűleg nem a makrofágok reakciójához van kötve, és itt van egy mielin nélküli axon, már kívül a makrofág citoplazmáján. Tehát még várunk egy hetet vagy kettőt, akkor a nagy kaliberű axonok azok gyakorlatilag 100%-ban demyelinizáltak lesznek. De azt látjuk, hogy a érett oligodendrogliák eltűntek, de itt vannak ezek a kis sötét sejtek, ezek prekurzor sejtek, tehát olyan oligoelősejtek, immunhisztokémiával is lehet őket igazolni, amik ott állnak, de még nem termelnek mielint, és ha kivesszük a cuprizont a rendszerből, akkor rögtön elindul a mielinizáció. A másik érdekesség ennek, és majd a cuprizon az egy részkelátor, de valószínűleg semmi köze a részhez ennek az egész történetnek, hanem valami más mechanizmus lehet. Tehát mondtam, hogy ultrastrukturálisan van egy szelektivitás, mint a oligodendroglia, mitokondrium oligodendroglia tekintetében, de van regionálisan is egy szelektivitás az agyon belül. Tehát itt a nervus opticus nem bántja a cuprizon, a commissura anterior kb. 100 mikrométerre van. Ott van demyelinizáció, és a corpus callosumban is van demyelinizáció. Tehát ez valahol megint SM-monológia, de nagyon idézőjelben, hogy nem mindenütt demyelinizál, mint az SM-ben sem mindenütt alakul ki demyelinizáció, hanem foltosan, kvázi plakszerűen. Tehát ilyen szempontból itt egy másik is érdekes a modell, ez a brachium conjunctivum, ahol eredetileg leírták a demyelinizációt benne, az immunhisztokémia, in situ hibridizáció, és lehet látni, hogy a cuprizonnal letett a tegérbe, ez a felső, kis agykar eltűnik, de a posztbázisában levő mielin az nem károsodik. Tehát itt is mutattam a regionalitást. És említettem, hogy ha áttesszük őket normál tápra, ezeket az egereket, akkor már a harmadik napon ilyen szép nagy, tehát azért valószínű, hogy ezek ilyen úgynevezett érett prekurzorok, amiket a cuprizonos tápon levőkben látunk, mert hogy kivesszük a gátlást, abban a pillanatban bekapcsolnak a mielingének, és itt nem látszik a képtől az ábrán, de mindegy, és ez morfológiailag, de messenger RNS szinten is bizonyítottuk, hogy nagyon gyors a remyelinizáció beindulása, de nyilván mire szépen föltekeri ezt a sok-sok mielin lemezt egymás után az oligodendrogia, az kell megint egy 5-6 hét, hogy komplet legyen a mielinizáció. Ez egy másik remyelinizáló oligodendrogia. Tehát a modell úgy működik, hogy elkezdjük etetni az egereket, és akkor a legelőször ezt majd mutattam, ez a saját megfigyelésünk. Ez nem elektromikroszkópos, hanem ez egy mérés volt, de az első jelenség ugye ez oligodendrogia enzim egyébként. Az oligodendrogiák károsodása, ha az agyban bármi történik, akkor egy idő után beindulnak az asztrociták, utána beindulnak a makrofágok, a mielin vakuolizáció után nyilván lecsökken a mielinbázis protein, a mielin legfontosabb proteinnek a szintje, ha megmérjük, és utána, ha áttesszük az oligodendrogliákat normál tápra, akkor létrejön egy komplett regeneráció. És ez nagyon jól ismételhető. És nincs véranyagátzavar, nincsen gyulladás, tehát tisztán lehet látni azokat a játékosokat, akiket mi látni akarunk, tehát főleg az oligodendrogliákat, a prekurzorokat, az asztrocitákat és a makrofágokat. Tehát ez egy in vivo modell, de olyan szép tisztán látszik minden. Az allergiás enkefalomielitisben ott egyszerre van gyulladás, véranyagátzavar, demyelinizáció, remyelinizáció, makrofág reakció, tehát sokkal nehezebb az alapmechanizmusokat, tehát a demyelinizáció kialakulását, a remyelinizáció kialakulását követni morfológiailag például. Tehát összefoglalva, tehát indul az első 3 nap, ugye, tehát a legelső a mitokondrium károsodás, aztán oligokárosodás, oligopoptózis, utána a mielin vakuolizáció, makrofágok elviszik őket, teljes demyelinizáció alakul ki, nincs immunreakció az agyban, hosszabb expozíció után axonpusztulást is modellezni tudunk ebben a rendszerben, tehát nyilván azt is valamivel ebben az in vitro vagy in vivo, de a kísérleti rendszerben és azt is tudjuk vizsgálni, hogy tudjuk esetleg kivédeni a demyelinizált axonpusztulást. Erre nem sok publikáció van még,
és említettem, hogy a remyelinizáció folyamata is jól látszik, és azt is lehet különböző anyagokkal gátolni, vagy gyorsítani, tehát annak is van terápiás relevancia, mint ahogy hallottuk, hogy a gyerekek valószínűleg azért regenerálódnak ilyen jól, mert a remyelinizáció kapacitásuk nekik még nagyon jó, ami időskorban lecsökken, vagy akár meg is szűnik, és nagyon érdekes lenne, és most már vannak klinikai vizsgálat, klinikai trialek is, ahol a remyelinizáció aktiválását próbálták elérni, sajnos egyenlőre nem hoztak eredményt a fázis 3 eddigi vizsgálatok, amik a remyelinizációt elősegítésével kívántak hatni. Tehát csak fölvillantok néhány saját vizsgálatot, tehát ezt 87-ben az első ösztöndíjam alapján után közöltük le közvetlenül, és ez körülbelül 20-25 évig nem idézte senki, mert ebben az időszakban még mindenki meg volt győződve arról, hogy a Sclerosis multiplex az autoimmun betegség, slusszpont, vége. És a képeimet mind megdicsérték, hogy nagyon szép szem ez a kép sonkám, de hát mi köze van ennek a multiplexhez. De ugyanakkor van egy másik vonal, amivel nem foglalkozott senki, de nem akarok kitérni, hogy a sabbázis egyensúly fenntartásában viszont ez az enzim nagyon fontos lehet, és a szatellita, tehát a neuron melletti oligodendrogliákról beszélek, amik nem mélyen csinálnak, valószínűleg a lokális pH fenntartásában fontos szerepet játszanak. Bocsánat a kitérésért, ez most a főiránytól eltért ez a dolog, ettől fogva elfelejtjük, többet nem beszélek róla. Ez egy PNAS cikót, ezt az idézgették, és itt amiben az újdonság volt benne, amiért ilyen szintű labban le tudtuk közölni, hogy az asztrociták, amit régen mindig azt mondtuk, hogy például a Sclerosis multiplexben az asztrocita heg az, ami a bajt csinálja, az asztrociták azok csak negatív szerepet játszanak, és ez az egyik olyan megfigyelés, ami azt mutatta, hogy az asztrocita növekedési faktort is tud termelni, és a növekedési faktorok kellenek a remyelinizációhoz, kellenek az axonvédelemhez, és azt is ki tudtuk mutatni, hogy az asztrocita mellett ott vannak az oligoprekurzorok, az asztrocita termeli az IGF-et, és a prekurzorokon ott van a receptor, tehát a parakrin interakciót először mutattuk ki, ez kísérletes demyelinizációs körülmények között. Ez csak egy pillanatra villantom megint, pontosan nem a mai témákhoz kapcsolódik, csak mivel az ösztrogént és a progeszteronnal történtek klinikai trialek, ez a modell ennek a vizsgálatára is alkalmas, és látszik, hogy ez is elég jól abban jelent meg, és elég jól idézik. Tehát sok rétű lehetőséget biztosít az SM-mel kapcsolatos kutatásokra, és a mitokondriális tehát a mitokondrium károsodásban a DNS megsérül, a mitokondriális DNS, és az vezet a szabadgyökök produkciójához. Tehát mi úgy próbáltuk ezt a kérdést megközelíteni, hogy megnéztük, hogy a PALP enzim, ami egy DNS javító enzim, de hogyha nagyon sok a DNS károsodás, akkor annyi energiát von el a sejttől, hogy abba bele tud pusztulni az oligodendroglia. És megnéztük, hogy egy PARP gátlóval ki tudjuk-e védeni, és azt találtuk, hogy ki lehet védeni ezt a demyelinizációt. Tehát ez is indirekt módon a mitokondrium károsodás mellett szól, és azt is konkrétan ki is tudtuk mutatni, hogy a mitokondriális komplex 4 az, ami a cuprizon hatására károsodik. Tehát igazából ez a oldalon, amíg ez a 2000-es cikk nem jelent meg, addig nem érdekelt szinte senkit a cuprizon, és igen, tehát a message az volt ennek a patológiai vizsgálatnak, hogy 2 altípus, ahol valószínűleg primer az immunválasz indítja el az egész folyamatot, és van 2 olyan altípus, hogy az oligodendroglia pusztulás okozta mielin károsodás által kiváltott autoimmunitás maga, ez a típusú Sclerosis multiplex, és ebben az oligodendroglia sejtek pusztulása az indító, és ma már sokan vallják és elhiszik, vagy egyetértenek azzal, hogy a cuprizon okozta a demyelinizáció ennek a 3-as, 4-es típusú SM-nek tulajdonképpen egy elfogadható állatkísérletes modellje, és ezt most sajnálom, hogy ezt nem tudjuk innen levenni, ugye ezeket a képeket. Tehát itt ezek voltak azok a cikkek, hogy mutattam, senkit nem érdekelt, és itt volt a 2000-ben ez a kulcsközlemény, és utána 2010-től az utolsó 3 évben már 160-170 publikáció jelenik meg ezzel a modellel. Tehát ha valaminek túl korán
nézi meg az ember, de eljön az ideje, akkor végül is azért visszakapja azt a, hogy mondjam, energiát, amit befektetett, nem tudom, hogy ezt most szabad ilyeneket mondani. De, szóval van-e humán relevanciája, azon kívül, hogy általában 3-as, 4-es SM, most én konkrét példát fogok mutatni, morfológiai példát. Az egyik a balóféle enkefalitis periaxialis koncentrika, a felkéréskor tulajdonképpen ezt a Magyar Neuroimmunotársaság baló emlékelőadása, ez a mi díjunk, ezt a 2021-ben én tarthattam, és az volt a kérés, hogy tulajdonképpen ezt az előadást mondjam ma is el nagyjából. Tehát, bocsánat, elrontottam, ez most a balótól visszalépek, bocsánat. Tehát van mitokondria, tehát ha hosszú ideig adjuk a cuprizont, akkor lesz axonális degeneráció, és az a legelfogadottabb feltételezés, hogy az axondegeneráció és a mitokondrium károsodás következtében alakul ki. Emberben is, erről is hallottunk említést az előadásban, ugye, hogy a neuronokban és a oligókban van mitokondrium károsodás, és ez egy 2000-es cikkünk, amit teljesen Magyarországon csináltunk, és ez volt az első olyan közlemény, ahol az volt az üzenet, hogy kb. 60% a nyaki mielomban az axonok nincsenek ott, elpusztultak, ami egy döbbenetes szám, de nem sokkal később egy tőlünk független amerikai holland csoport ugyanezeket a számokat találta, és gyakorlatilag ez egy alap cikké vált, elég rendesen idézik. Tehát a cuprizon modell alkalmas az axonpusztulás vizsgálatára. Akkor néztünk analógiát, amikor vizsgáltuk a balóféle koncentrikus enkefalomielitiszt, akkor ott már azt találtuk, hogy az egy ebben sok szintén primer oligodendrogia károsodáson alapuló demyelinizációs betegség, és végül tőlünk teljesen függetlenül ez egy ausztrál szerzőpáros, akik leközöltek klinikailag úgymond szabályosan zajló szklerózis multiplexes betegeket, neuropatológia, akik egy sub után kapcsán, a sub az nem halálos betegség, de mégis valami fokozat, baleset, más betegségben meghaltak, és mit találtak? Azt találták, hogy extenzív oligodendrogia apoptózis látnak a szokásos klinikai besorolás szerint klasszikus tehát találtak egy ilyen csoportot, ez egy nagy patológiai laboratórium, amiben dolgoznak, ahol a primer oligodendrogia apoptózis nem ugyanúgy, de gyakorlatilag ugyanúgy, mint a cuprizonban a legelsője, és nem találtak igazából immunreakciót, hanem az oligopoptózis, és mert nem ismerték a cuprizon modellt, most nem azért mondjam, és azt úgy nyilatkoztak, hogy nincs olyan laboratóriumi modell, ami hasonlítana ezekhez az ő általukhoz, úgymond újonnan felfedezett HMAA csoporthoz. És csak mutatnám, hogy a cuprizonba, ez csak morfológia analógia, és megint sajnálom, hogy nem látszik. Tehát a cuprizonba apoptotikus oligó a prinászékban. Milyen invokalizáció, milyen invokalizáció. Tehát még a események sorrendje is rendkívül hasonló a cuprizonba, mint ezekben ebben a szklerózis multiplex csoportban, amit a prinászék vizsgálta. Tehát mik a hasonlóságok, hogy a cuprizon nagy valószínűleg, illetve az bizonyította a mitokondrium károsodáson keresztül okoz oligodegenerációt és demyelinizációt, és ilyen fajta szklerózis multiplexet találtak, leírtak, nem egyet. A cuprizon megint azért lehet SM modell, mert plakszerű a demyelinizáció, tehát nem kiterjedt, és azért a 3-as, 4-es SM típusnak, mert nem a immunaktiváción alapul. De most érnék majd a végére, amiből elindítanék egy gondolat sort, talán egy hipotézist. Tehát a cuprizon az egyszerűen benne van. Tudjuk, hogy a sclerosis multiplexben genetikai predispozíció, környezeti tényezők az alapvető szerepet játszanak. Tehát ez egy példa arra, hogy egy egyszerű környezeti tényező, például a táplálékban beadott valami demyelinizációt tud okozni, és ez nem a részkenátor, mert eredetileg egy részkenátor volt hatásán
keresztül működik, azt nem tudjuk, hogy maga a cuprizon, az egész molekula, vagy prodrugként működik, és a metabolitjai azok, amik kiváltják ezt a demyelinizációt, de például ez az egyik alkotó része a hidrazin, azt tudjuk, hogy meg a mitokondriumokat okoz, és a hidrazon molekulák ismert mitokondrium toxinok, erre humán adatok is van. Most itt ugye a táplálkozás egy fontos környezeti tényező. Én most itt Dániát idézek, de ugyanerről van szó, hogy a prevalencia emelkedés az idősebb korú populációban figyelhető meg, és ebben a populáció több mint duplájára emelkedett, és ez az utolsó 20 év, legalábbis a Dán regiszter szerint ez 20 évig tartott ez a megduplázódás, és ez pont az a időszak tulajdonképpen, ahol egyre inkább a szupermarketekbe kapott nem természetes étkeket esszük, és van egy historikus példa, ez a szigetektől, hogy a magyar foci válogatottat ők szokták megverni néha. Nincsenek sokan, ezek vikingek, már nagyon régen ott laktak. És a második világháború előtt nem volt köztük Sclerosis multiplex, akkor megszállták őket brit csapatok, tehát a brit szigetekről jött csapatok, és amikor elmentek a britek, akkor a 78 000 faroe lakos közül lett egy 20 körüli Sclerosis multiplex, és kvázi egy járvány alakult ki, és egyik feltételezés az volt, hogy behurcoltak valami vírust, előbb beszélgetünk az Epstein vírusról, de a másik, aki bírálja a vírus hipotézis, azt mondja, hogy nem csak ez történt, hanem ezek a szegény faroei vikingek addig csak birkafagyút ettek, meg füvet regeltek hozzá, most hülyeséget beszélek, de utána a második világháború után ugyanúgy megjöttek a hipermarketek, megjött az industrializálás, megjött a táplálék összetétel tökéletes megváltozása. Tehát vannak, azt mondja, hogy ezért alakult ki a Sclerosis multiplex, mert a táplálék szintjén ilyen nagyot változott a környezet, erre semmi bizonyíték nincsen. Tehát a környezet mindenképpen fontos, és talán a Faroe-szigetek a legjobb példa arra, hogy egy nagy környezetváltozás táplálkozás szintjén megszaporítja, vagy kiváltja az esemet, ha szabad ilyen messzire menni. És elnézést kérek. Igen. És hogy a környezet mennyire fontos, tehát az egypetű ikrek konkordanciája idézőjelben csak 30%, és valószínűleg nem csak a környezet, hanem a mitokondrium tekintetében. Tehát az egypetű ikreknek sem egyforma a mitokondriális DNS-ük, ezt azt hiszem mindenki számára világos. Tehát van egy tényező, ami az egypetűekben sem egyforma, és mégis genetika, és a mitokondriális DNS polimorfizmusára már vannak előzetes adatok. Tehát most itt megállunk, mindjárt majd folytatom innen, tehát a mitokondriális DNS nem egyforma az egypetű ikrekben sem. És ez az a teória, ami ma uralkod, amit mondtam a kezdetén az előadásnak, az outside in, hogy kint szenzitizálódnak az immunsejtek is bemennek az agyba, és megtalálják ott is az antigéneket, és károsodásokat okoznak. És a másik hipotézis, amit kevesebben vallanak, hogy bent az oligodendrogliák elpusztulásával, és erre van egy állatmodell, egy transgenetikus modell, ami elpusztítja az oligodendrogliákat, és ezek teljesen elpusztulnak, nem regenerálódnak, és 2-3 hónap azután, hogy kipusztultak az oligodendrogliák, tehát benne az agyban egy mielin epitóp kínálat van hosszú időn keresztül, kialakul egy allergiás enkefalomielitis. És a nyirokrendszer újrafelfedezése megadja a kapcsolatot az agyon vérrajgát túloldaláról, hogy kerülhet át az epitóp a nyirokcsomóba, tehát a perineurolimfatikus úton belül, keresztül, amit emberben is bizonyítottak, hogy létezik. És akkor most eljutunk arra provokatív talán, vagy ez csak egy abszolút feltételezés, hogy ha megtalálnánk a táplálkozásba, az emberi táplálékokba, és én az anyagok között keresném olyan analógiákat a környezeti cuprizont, vagy a környezeti cuprizon származékokkal, amik hathatnak úgy, működhetnek úgy, vagy in vitro teszteken bizonyítható lenne, hogy mitokondrium károsodást okoznak, akkor emberben is elképzelhető lenne, hogy a mitokondrium károsodás okozta oligokárosodás, amit bizonyított, indítja el az inside-out mechanizmussal a Sclerosis multiplexet, legalábbis a betegek egy részében,
És nyilván erre kell egy fogékonyság, hogy olyan legyen a mitokondriás DNS polimorfizmusuk, olyan legyen az immunrendszerük, hogy hajlamok, tehát legyen egy érzékenység, hajlamuk arra, hogy kialakuljon ez a belülről elindított enkefalomielitis. Tehát például egértörzsekben teljesen világosan vannak olyan egértörzsek, amiben 100%-ban lehet allergiás enkefalomielitis létrehozni, van, amiben nullát. Az emberek közt is tehát a polimorfizmus, a maorik között nincs szklerózis multiplex, tehát genetikában gyakorlatilag csak akkor, hogyha 3 európai nagyszülő van és 1 maori, akkor már előfordul, de a 2 maori, 2 európai van, akkor nem alakul szklerózis multiplex. Tehát nyilván valami olyan genetikai variációjuk van, ami véd. Egyébként a teljes genomanalízisből rengeteget csináltak Európában, és nem találtak semmi igazi, megfogható, erős, hajlamosító genetikai tényezőt, de biztosan van. Tehát az én spekulációm az, hogy megfelelő szerencsétlen polimorfizmusok és autoimmun betegségek való fogékonyság esetén lehetnek talán olyan anyagok, amik a táplálékban vannak, és kiválthatnak egy szklerózis multiplex a fogékony emberekben. Hát köszönöm, várom a kérdéseket, mert lehet, hogy időnként nem voltam teljesen jó követhető. És köszönjük szépen a professzor úrnak az előadását. Valóban sűrű volt, úgyhogy próbálom lassítva visszajátszani az agyamban. De hadd kérdezzem meg, hogy a cuprizonnal etetett állatoknál a klinikai kép az hasonlít a szklerózis multiplex klinikai képre? Nem. Nem, az egerekben a corpus callosumokat, ha kiírtad, a te is dolgoztál patkányon, hát nyugodtan ugyanúgy szaladgál a patkány is. Tehát gyakorlatilag nagyon finom magatartásvizsgálatokkal ki tudtak mutatni eltéréseket, de klinikailag ezek az egerek nem bénák. Értem. A másik kérdésem, hogy többször említetted, hogy nincs köze a rézhez. De ugyanakkor, hát az elmúlt 20 évben minden betegséget az oxidatív stresszhez kötöttek, és van egy olyan szuperoxid diszmutáz, amiben réz van. Igen. Hogyha azt mondjuk megkötné azt a részt, akkor elképzelhető, hogy az a szuperoxid diszmutáz nem működik, igen. És akkor lehetne egy oxidatív stressz alapon valami. Vannak ilyen publikációk, amik ezt mutatják, de van egy csomó publikáció, aki először is arra hívják fel figyelmet, hogy a rézhiányos diétára teszik az egereket, akkor nem lesz bennük demyelinisatio. Ha rézt szubstituáljuk a cuprizon mellett, nem lesz bennük demyelinisatio. Nekünk még egy londoni PhD hallgató az összes szervben megnézte a réz koncentrációt, és az agyba nem csökken a réz koncentrációja a cuprizon adása után. Az összes többi szervbe. Hát nem tudom, hogy ha kellálódik a réz, akkor még mindig ott van, csak nem tud működni. Ebben is igazad van, de hogyha adsz plusz rezet, tehát a másik az, hogy hát maga a mitokondrium károsodás önmagában csomó mechanizmussal okozhat jelentős oxidatív stresszt. De a bizmutáz azt az enzimet, azt nézték, amit te mondasz, de a többség, tehát van olyan 168 publikációk vannak évente, a döntő többség azon gondolkozik, hogy maga a cuprizonnak vagy egy prodrag és annak a valamelyik metabolizmusa, a metabolitja, ami hat. És még ha térjek vissza, azt is kicsit elhadartam, hogy a cuprizont átteszed holnap a cuprizonos egeret, holnaptól normál tápot kap, a corpus callosumban 24 óra múlva fenn van az MBP szint az eredetén. Tehát inkább valamilyen transzkripciós vagy transzlációs gátló hatása lehet. Tehát a prekurzor az úgy működik, hogy vannak az éretlen prekurzorok, azok mennek tovább, mert ott vannak a mielingényeik is, csak egyszerűen, mintha le lennének gátolva, mert ahogy kiveszed a rendszerből a cuprizon. Tehát ez rézzel, vagy egy kiirtott enzémmel nehezen lenne magyarázható, hogy ennyire gyors legyen a hatásnak az elmondása. De ezek fiatal egerek, patkányok voltak, nem idősek. Ezek olyan választási egerek, tehát amikor az anyag tehát, hogy a recovery akkor már, amikor vége van a cuprizon modellnek, akkor már 6 héttel öregebbek. És akkor is, ahogy kiveszed, tehát mintha kivennél valamit, ami legátolta
a transzlációt, abban a pillanatban megindul a regeneráció. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése? Mert én akkor megkérdezem, hogy izolált mitokondriumon érdemes volna megnézni a cuprizon hatását. Igen, az a baj, hogy azt mondom, a minimum 50%-os alkoholba oldódik, vagy nem akarok azon, és akkor ezeket alig fotózni szokták, akkor higítják, tehát nagyon nehéz vele dolgozni. Tehát arra például van in vitro adat, hogy csak hogy a felnőtt oligókat írtja ki, és a prekurzorokat nem bántja, de mitokondriumon nem láttam még adatot. Nyilván kellene ezt az anyagot 50 éve szintetizálták. Igen. Az utolsó 4 évben 800 közlemény megjelent. Igen. És ennek ellenére a maga a hatásmechanizmusáról semmit nem tudom. Igen. Csak hogy ugye a mitokondriumban... Csak analógiákat tudok mutatni, amit mutattam. Meg spekulációt tudok mutatni, hogy hát ha van a természetes cuprizon a valamelyik ételszínezékbe tartósító, szóval annyi minden megészünk. Tehát nyilván ezt végig kellene tárgyalni egy szervetlen kémikussal, aki megpróbálna analógiákat találni, akkor tehát szerencse kellene hozzá, és akkor nyilván azokat, amit meg egy nagyon nagy munka lenne. Azokat a táplálékban levő valamiket, amit gyanítunk, azokat mitokondrium meg kell nézni, hogy mitokondrium toxinok kell, és utána. De az nagyon impresszionáló, hogy a táplálkozási körülményeink, szokásaink változásával időben eléggé párhuzamosan halad a Sclerosis multiplexnek a gyakoriság növekedése, és időskorban. Tehát nyilván a időskorban a mitokondrium is érzékenyebb, lehet, hogy az expozíciós idő is hosszú kell, hogy legyen, ami a természetes cuprizonnak, hogy hatni tudjon, de nagyon sok indirekt adat, amellett szól, hogy lehet, hogy van egy ilyen mechanizmus. Tehát én nem akarok ezzel többet mondani. Igen. Illetve annyit, hogy egyrészt sok mindent lehet rajta modellezni, nézni, és elképzelhető, hogy van egy valódi analógiája is. Vagy egy analógiája egy létező betegség kiváltó folyamatnak. A környezeti tényezőkre erősen utal az ikrek, amit említettél, hogy 30%-ban van csak. Igen. Hát akkor ugye a környezet biztos, hogy nagyon de mindig, de az, hogy a mitokondrium DNS meg azt gondolom, nem szabadnak kifelejteni, amikor azt mondjuk, hogy az egypetű ikernek teljesen homogén a genetikája. Nagyon érdekes. Köszönjük szépen. Most tömény volt. Mondtad előre, hogy ne legyen tömény, de nem tudtam másképp elmondani. Nem, nagyon érdekes volt, és nem tudom, hogy Laci, neked van valami kérdés? Nagyon érdekes volt ez a munkád, ami évek során csináltál, szóval gratulálok neked. Köszönöm szépen. Nem ismerjük egymást annyira jó, de a neved az elég komoly. Igen, egyébként te lehet, hogy már nem emlékszel rá, de egyszer még a Délpestre kijöttél, egyszer meglátod. Igen. És egy jó pár olyan ember volt, akit én is ismertem, aki nálad volt. Tamás Laci. Hát igen, hát az több tucat olyan gyerek. Köszönöm szépen. Szóval... Hát mi köszönjük azt az óriási segítséget, amit egész életedben nyújtottál nekünk, az fantasztikus. Ez jó lesz. Hát Ákos, köszönöm szépen Én köszönöm. És Ági is ott van, nem gondolom, átlag Ági Budapesten, nem igen. Nem, most már hazajöttem mindenhonnan, úgyhogy itthon vagyok, és hát nagyon örülök, hogy tanár úr, professzor úr elvállalta ezt az előadást. Ez volt az elképzelésem, hogy ezt a bizonyos Balogh ösztöndíjas előadást hallják azok is, akik nem voltak jelen a neuroimmun konferencián. Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek. Mi is megköszönjük. Szóval köszönöm szépen. Köszönjük szépen. További sok sikert a munkában. Szervusztok. Viszlát. De jó, szervusztok. Köszönöm szépen.